had given an exercise, same types of problem like the previous one, which is a vector field is given by a vector A. We have to show that this vector field is irrotational, and we have also to find the scalar potential phi. So at first we have to show that the given vector is irrotational. The given vector was say A equal to x square plus xy square I plus y square x square y j. At first we have to show that whether this vector is rotational or irrotational. So what have to do to prove this rotational or irrotational? স্যার কার্ল জিরো তো হবে। স্যার কার্ল জিরো হবে কি হবে না ওইটার উপর ডিপেন্ড করতেছে। কার্ল জিরো হইতে হবে, ঠিক আছে। তো আমাদের সাপোজ যদি কার্ল তোমরা বের করবে, এটা আছে কার্ল অফ এ। In this case, there are only two directions. This is two-dimensional. So I j k, and from the vector del, the components will be del by del x, del by del y, del by del z, and this vector we can write 0 into unit vector k. So x square x y square y square x square y 0. Now if we calculate evaluate this determinant, then for the unit vector I it will be what? So 0 0 plus 0 0 minus 0 0, and for the unit vector j, this column this row cancel, it will be what? 0 del by del x into 0 minus কি হবে? so 0 del by del z x square plus xy square, that means 0. And for the unit vector k, it will be what? For the unit vector k, this column this row cancel, we get কি হবে? 2x 2x minus 2y minus this. oh sir আগেটা 2xy xy minus 2xy. minus 2xy 2xy minus 2x xy twice xy and then twice xy. So every component becomes 0. That means we get the 0 vector. So since the curl of A is 0, so we can write A equal to grade phi, where phi is the scalar potential function. And our findings is we have to find the scalar potential function phi. And we know the total differential d phi, which is কি হবে? টোটাল ডিফারেন্সিয়ালটা কি? del phi by del x dx
then del phi by del y dy, then del phi by del z dz. And we know these total differential can be split into two parts, which is grad phi dot dr, that we came to know from the previous class. Now, since a equal to grad phi, we can substitute this grad phi by the vector a. That means we get a dot dr, and in the question the vector a, which is x square x y square, this I plus y square plus x square y j plus 0 into k, and dr we know dxi dyj dzk. Now if we do the dot product, we get d phi, which is x square plus xy square dx, then y square plus x square y dy. Now what have to do? Our findings is d phi. কি করতে হবে? হুম Sir, integration. ইন্টিগ্রেবল করতে হবে. How could we do it? In this case, we observe that x squared dx and y squared dr. So here the function as well as the operator in terms of the same variable, so it can be integrated directly. The mixed term is x y square dx, then x square y dy, and the additional two terms x square dx y square dy. Now how could we simplify it? Y square x dx, y square x dx. Is it possible to do স্যার আগে একটা হাফ গুণ করে দুইটার আগে 2 integrable? আনলে হয়ে যাবে। Great. Excellent. At first we have to take half, because we know twice x dx, it will be d of x square. That means it will be integrable. And similarly, x square twice y dy, and the remaining term x square dx y square dy. Now we can write this as y square d of x square plus x square d of y square, because twice x dx, which is d of x square, twice y dy, which is d of y square. X square dx, y square dy, which are the additional term. Now what can we write these two terms? Y square d of x square d of y square. Sir, d of x square y square. D of x square y square. Good. So according to EV rule, these two terms can be converted to one term
d of x square into y square. So all the terms has been integrable. Now we have to do integration. That means integration of d phi half integration of d of x square y square integration of x square dx integration of y square dy, and after integration what will be the result? কি হবে? So phi Phi equal equal to half of x square y square half of x square y square plus x cube by 3 x cube by 3 plus y cube by 3. y cube by 3 plus integrating constant c. So which is the required scalar potential function? Phi. So x square into y square হবে sir. x square এখানে হবে, হ্যাঁ, it will be this, it will be x square into y square. Thanks. So it will be the required scalar potential function phi. Now if we back to our lecture sheet, it was the exercise that we already solved. We found this. So now if we go to our reference book HK Dash, so in this chapter so far we solved the problem which was algebraic. Now if we search for a function, trigonometric function, say this example 50, a fluid motion is given by the vector v, where v is denoted by y sin z minus sin xi plus x sin z plus twice y z j plus xy cos z plus y square k. We have to examine whether this motion is irrotational, and then if the motion is irrotational, then we have to find the velocity potential phi. So the difference from the previous problem, here the vector is given in terms of the trigonometric function sine and cosine. So at first we have to show that whether this motion is rotational or irrotational. Then if we go to the board, say this, but the procedure is same for all the cases. We have to find d phi scalar potential function phi. The procedure is same. We have to make the function integrable, and eventually we have to do integration to find phi. So in the question, v is given, say y sin z minus sin xi plus x sin z plus twice yz j plus xy cos z y square k.
So at first you have to find whether this motion is irrotational. So what have to do? কি করতে হবে? যদি আমরা এটা irrotational প্রুফ করতে চাই কি করতে হবে? We already solved স্যার কার্ল দিয়ে ভেক্টর problem. বের করতে হবে। যদি Curl জিরো of হয় তাহলে ইরোটেশনাল। V. জিরো হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে irrotational. Say I J K del by del X del by del Y del by del Z, and it will be Y sine Z minus sine X, and second term X sine Z plus twice YZ, then XY cos Z plus Y square. Now if we evaluate this determinant, then if I write this as elaborately, say for I it will be say del by del Y XY cos Z plus Y square minus del by del Z X sin Z plus twice YZ. And for the unit vector J, we get say del by del X XY cos Z plus Y square minus del by del Z into Y sin Z minus sin X. And for the final term K, it will be del by del X X sin Z plus twice YZ minus del by del Y sin Z minus sin X. Now if we do the partial differentiation for the first term, কি হবে? এই টার্ম থেকে কি হবে? X cos Z plus twice Y. X cos Z plus twice Y minus কি হবে? X cos Z X cos Z plus minus minus twice Y. twice Y. হ্যাঁ, সামনে একটা মাইনাস আছে, জি স্যার। minus. Now the unit vector J কি হবে? For J কি হবে? So Y cos Z Y cos Z minus কি হবে? For this Y cos Z. Y cos Z. And now for the unit vector K, what will be the solution? Sin Z আসবে এখানে শুধু। Sin Z minus Sin Z. sin Z. Good.
And now we observe that every term cancel. This, twice y minus twice y cos z, y cos z, sin z, sin z. So that means we get the zero vector. Hence, the vector v is irrotational. Irrotational. And hence, we can write v equal to grade phi. And we know, again we know d phi আমরা কি পেয়েছিলাম এর আগে এখান থেকে d phi equal to a dot dr, হ্যাঁ, তাহলে এক্ষেত্রে কি হবে, এক্ষেত্রে হবে v dot dr, ঠিক আছে, কারণ এই গ্রেড ফাই এখান থেকে কি আসে, মানে আসবে হচ্ছে এখান থেকে ডি ফাই ইকুয়াল টু কি পাই আমরা, গ্রেড ফাই ডট ডিআর। আবার গ্রেড ফাই যেহেতু আমাদের ভি, তার মানে ইভেন্চুয়ালি উই ফাইন্ড ডি ফাই ইকুয়াল টু ভি ডট ডিআর। নাও উই হ্যাভ টু substitute v, and in our question v was given y sin z minus sin xi plus x sin z plus twice yz j plus xy cos z plus y square k dxi dyj dzk. Now after dot product we get d phi, which is y sin z minus sin x dx x sin z plus twice yz dy xy cos z plus y square dz. Now how could we simplify this? Now what have to do? সিঙ্গেল এলিমেন্ট গুলো আলাদা করে, এরপর যেগুলো ডাবল এলিমেন্ট ওগুলা। Here we observe that there are three kinds of terms or components. Three kinds of terms. That means here we get the single variable term, this only single variable term maybe. না স্যার, y স্কয়ার আছে স্যার। y square dz. জি স্যার। No, single variable term, that means হচ্ছে ফাংশন দেখো এখানে x এর, আবার এখানে হচ্ছে আমাদের dx, তার মানে হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল অপারেটর দুইটাই সেম। মানে আমাদের হচ্ছে আর এরকম টার্ম নেই সম্ভবত, হ্যাঁ, শুধু সিঙ্গেল, যেমন ধরো y square dz, এটা মিক্সড টার্ম, তাই না? তো this is a single variable term, so this one kind of term, and there are another kind of terms which is two variable terms আছে, two variable terms, ধরো যে এখানে হচ্ছে আমাদের two variable terms আছে, যেটা y square dz, হ্যাঁ, y square dz yz, and here this, এটা হচ্ছে আমাদের one variable term, এটা হচ্ছে
two variable term. But the remaining term, we observe the remaining term y sin z dx, x z dy, xy cos z dz. These are three variable terms. স্যার এক্স সাইন জেড আর এক্স ওয়াই কজ জেড হ্যাঁ, থ্রি ভেরিয়েবল জি স্যার three variable term. So here there are three kinds of terms: first variable, single variable, double variable, and triple variable. So now if we accumulate these terms, say y sin z dx plus x sin z dy, then xy cos z dz. So these are three variable terms. Now if we accumulate the double variable terms, say twice y z dy plus y square dz, and then finally the single variable term which is sin x dx. Now what could we write this term, second term, what can we write in d form? হ্যাঁ, কি লিখতে পারি এটাকে? dy square z লিখুন যে। We can write this as z into d of y square plus y square dz. That means d of y squared z. So it has been integrable. Now the first term, this term, how could we merge or convert this into integrable? How could integrable this term? We observe that this is operator dx, this is dy. So we can write this as xy, and here cos z dz. So what will be the term? কি হবে এখান থেকে? স্যার এক্স ওয়াই সাইন জেড xy sin z. হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট। যে xy sin z, দেখো এটা কিভাবে বোঝা গেল যে আমরা এখানে there are three functions x, y, sin z. So we can let these three functions as u, v, w, and we know d of u, v, w, u, v, w. Say u into v dw, then u into w dv, and finally v into w du. Here the rules u, v, w. So here we observe that if we fix the these two terms y sin z, it will be dx, y sin z dx. That means we get first term. Now if we fix the y term, second function y term, no, x and z term, then it will be x z dy. হ্যাঁ, আমরা যদি x এবং z কে যদি ফিক্স রাখি তাহলে কি হবে x z dy, then we get the third term. তো দেখো এখানে আমাদের প্রথমে হচ্ছে y z কে আমরা ফিক্স রাখলাম, তো আমাদের হলো হচ্ছে dx। আবার যখন x sin z কে ফিক্স রাখলাম তখন হচ্ছে dy। তো বাকি থাকলো কোনটা? sin z। তো sin z কে যদি আমরা d of sin z কি হবে? xy কে যদি ফিক্স রাখি তো d of sin z কি হবে? কজ জেড d of cos z dz। হ্যাঁ, d of sin z which is cos z dz। হ্যাঁ,
In that case, we get the last term. ঠিক আছে? So we got the required process. We can write this as d phi equal to d of xy sin z, then d of y squared z minus sin x dx. Now we have to do integration. So what will be the phi? Phi equal to কি হবে? Phi কি হবে? আর xy sin z plus y square xy z sin z plus y squared z minus কি হবে? minus cos x minus cos x That means cos x. We know plus c. differentiation of sin x equal to minus cos x. So these are required the scalar potential function phi. ঠিক আছে?